Dear folks, welcome to his American Spoken English Center here. Take your book, corporate book, and page number 6 to 7. Here, what's that given here? Speak like an American and a British here. So the words which they use, the native speakers use, this is what you are going to see. Already we have seen quite a lot of words. First, of course, foundation of English through grammar is very important. And we have made nearly 500 videos on grammar. Just go through that. And coming here, take page number 6. The first word, sure as God made little green apples. Sure as God made little green apples means totally sure, 100% sure, no doubt about it. So sure as God made little green apples means 100% sure. As sure as God made little apples, this planet is for living and dying. This planet is for living and dying, not to stay permanently. You are definitely going to die. So, as sure as God made little green apples, this planet is for living and dying and not for permanently to settle over here. Everybody born or everybody to be died. Okay, next. Apple of one's eye. Very important word. What do you mean by apple of one's eye? It means the most loving person. He is the most loving person. He is my apple of my eye. My mother is my apple of my eye means my mother is the most important person in this world I love. So, apple of one's eye means the most important person. And coming here, apron. Apron. You are starting the word with apron. Cut the apron strings means you are getting released from somebody's control. Somebody is controlling you. You are getting released from their authority, under their shadow. You are coming out of their shadow. So, cut the apron strings means you are getting released from somebody's control. In Western countries, the youngsters cut the apron strings from their family and go out for their own living. In Western countries, what do? The youngsters, they cut the apron strings from their parents and they get out of their home and start living on their own at the age of 17 or 18 or 19. But here in Indian culture, we depend upon our parents for anything and everything. But here they are not in control of their parents. The cut the apron strings means getting away from the control of somebody. Next year, tied to one's apron strings. What do you mean by that? The person controlled by somebody. He doesn't want to be named daddy's boy. I don't want to be called as daddy's boy or mummy's boy or uncle's boy. Even though he tied to one's apron strings for last 20 years. For the last 20 years, he was under the control of his parents. Then after that, he came away. So, tied to his dad's apron strings means being under the control of somebody. So, cut the apron strings means you are getting away from the control of your somebody. You tied to one's apron string means you are being under the control of somebody. Next, arm. Word starting with arm. So, you see this collocated word, see the phrase, see what is it given here? Arm twisting. Frightening others. Arm twisting means you are trying to make others to get frightened. The terrorists are arm twisting the government. The terrorists are what? They are trying to blackmail the government. So arm twisting means blackmailing. Arm twisting means trying to get things done from others using various terrorist methodology or forcing them to do. So arm twisting, arm. Twisting means twisting. So arm twisting means you are trying to blackmail somebody. Next coming here. Take up arms. Very important word. Getting ready to go for war. Take up arms means ready to go for war. The people took up arms against the dictator. Who's a dictator? Saddam Hussein was called a dictator. Hitler was called as a dictator. So the people took up arms, took guns and knives and everything against the dictator, against the ruler who is a dictator. So take up arms means taking the weapons. Up in arms means getting insulted and very angry. Up in arms. Up in arms, somebody insulted you, you're getting angry and you get up to fight against somebody. So it is called up in arms. She was up in arms when her husband didn't take her for picnic as he promised. So it's a love fight. The husband didn't take his wife
for a picnic as he promised. So she took up arms. She was up in arms means she was ready to fight and quarrel with her husband. So take up arms means taking guns, and up in arms means ready for fighting. And come here. At arm's length means what? Keep a distance, maintain a distance. When moving with strangers, keep them at arm's length. So whenever you are moving with strangers, keep them at a distance. Don't go close with them. Don't mingle with them. Don't tell your secrets to them. So at arm's length means maintain a distance. Arms and a leg means high amount of money. Arms and a leg means high amount of money. Arm and leg. He wants arm and a leg to live lavishly. Arm and a leg means what? Lot of money. Needed, lot of money. Arm and a length means need lot of money. So he wants arm and a leg to live lavishly. Lavishly means what? He wants to enjoy life. He wants to spend more money. So arm and a leg means lot of money. Strong arm tactics. What do you mean by that? Using hard methods to get the result. Strong arm tactics. Strong arm tactics means what? You're making somebody to work very hard. The CBI used strong arm tactics to get the truth from the corrupt politicians. So corrupt politicians, to get the truth, they are trying all type of methodology. So strong arm tactics means using all type of methods to get the truth. Strong arm tactics. Next, shot in the arm means an encouragement. Shot in the arm means an encouragement. Software domination by India in the world is a shot in the arm for Indian economy. Indian economy means what? All the income India earns. So software domination. In software, India is the world best. So it is a shot in the arm means what? For economy, it is a boost. It is a energy. So next coming here, armpit. Armpit, now you know this part. So it is useless place. Armpit means useless. Some of the sea resorts are in the armpit of Chennai. Some of the resorts means what? The place where they go and rest. You know, it's in the beach side, some 30 kilometers, 40 kilometers. It isn't very far. In a useless place in Chennai, it's very far. Not in the heart of this, somewhere near to the city. It is in the very far. Armpit means useless place. So, my dear friends, what do you mean by sure as God made little green apples? Very totally sure. Apple of one's eye means what? The most loving person. Apron, cut the apron strings means what? Getting away from the control of somebody. Tied to one's arm's apron means what? Person controlled by somebody. Tied to one's apron strings. What do you mean by arm twisting? Using, frightening others using certain methodology. And take up arms means what? Taking guns and machine and instruments. Up in arms means what? Getting ready to fight. And at arm's length means what? Maintain a distance. Arm and a leg means what? Lot of money. Strong arm tactics means what? Using all type of methods to get the results. And shot in the arm means what? An encouragement. Armpit means it is a useless place. So my dear gentlemen, I just ask you, can you form a sentence using, please stand up. Can you form a sentence using shot in the arm? Shot in the arm. He was shot in the arm for... My teacher encouraged me. It is a shot in the arm for me to study better. Right? Okay, here. Could you tell me apple of one's apple of one's eye? The most loving person. Who is the most loving person in your... Mother. My mother is my... Loving person. No. Apple of my eye. Apple of my Okay. Okay. Hope you are able to understand. Okay, you would like to say some sentence. Okay, please stand up and say. What do you mean by arm twisting? Please stand up and form a sentence. Arm twisting. The arms means fighting the others. Arm twisting. No, frightening others. You are making them to get frightened. I don't like arm twisting methods, right? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. அன்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. வே அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ் ஸ்பீக். அப்ப தாய்மொழியான ஆங்கிலத்தை உச்சரிக்கக்கூடியவர், பேசக்கூடியவர்கள், பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உங்களுடைய பக்கம் 6, 7 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இலக்கணம் படித்து விட்டோம். நேர்லி 500 வீடியோஸை தயாரித்திருக்கிறோம். இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வார்த்தைகள் வேண்டும், வார்த்தை சொற்றொடர்கள் வேண்டும்.
அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். Sure as God made little green apples. சரியான தமிழாக்கம் என்ன என்றால், உறுதியாக உண்மையாக இந்த பச்சை ஆப்பிள்களை கடவுள் தான் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது, இந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, முழுமையாக உண்மை, முழுமையான உண்மை, டோட்டலி ஷுவர், உறுதியான உண்மை. Sure as God made little green apples என்றால் உண்மை 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 தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. As sure as God made little green apples, this planet is for living and dying. இந்த பூமியிலே பிறந்தவர்கள் அனைவரும் இறந்தாக வேண்டும், யாரும் நிரந்தரமில்லை, இது உறுதியானது என்று சொல்லும் பொழுது as sure as God made little green apples என்ற இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். அடுத்தது ஆப்பிள் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஐ அப்படி என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான சொற்றொடர். ஐனா கண்ணு, ஆப்பிள் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஐ என்றால் என்ன? என்னுடைய கண்ணுக்கு ஆப்பிள் என்று தமிழ் ஆக்கத்திலே வருகிறது. இதனுடைய அர்த்தம் என்றால் அதிகமாக இந்த உலகத்திலே நேசிக்கக்கூடியவர் என்ற அர்த்தம். மை மதர் இஸ் மை ஆப்பிள் ஆஃப் மை ஐ, என் அன்னை தான் நான் உலகத்திலே அதிக நேசிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஆப்ரான், கட் த ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்ற அர்த்தம் என்றால் என்னவென்றால் ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்து விடுபடுவது கட்டு. ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று நைய புடையப்பட்டிருக்கிறாய். கட் என்றால் என்ன? அதை வெட்டிவிடு, அந்த கட்டுப்பாட்டுகளை அகற்றிவிடு, ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வெளிவந்து விடு. இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் தி யங்ஸ்டர்ஸ் கட் தி ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃப்ரம் தேர் ஃபேமிலி அண்ட் கோ அவுட் ஃபார் தேர் ஓன் லிவிங். மேற்கத்திய நாடுகளிலே இளைஞர்கள் இளைஞிகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் பெற்றோர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து சிறு வயதிலே விலகி வந்துவிட்டு சொந்த காலிலே நிற்கிறார்கள். ஸோ கட் த ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வெளிவருவது. டைட் டு ஒன்ஸ் ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருப்பது. he doesn't want to be named daddy's boy. அவன் எப்பொழுதும் தந்தையினுடைய மகன் என்று சொல்லுவதில் அவன் பிரியப்படுவதில்லை. Even though he is tied to his dad's apron strings for the last 20 years, 20 ஆண்டு காலமாக அவனுடைய தந்தையின் கட்டுப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது tied to his dad's apron strings வருகிறது. ஆம் என்றால் என்ன என்று தெரியும் உங்களுக்கு? கை, புஜம் என்று சொல்வார்கள். ஆம் ட்விஸ்டிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை அச்சப்படுத்துவது. கையை முறுக்கிறான். கையை முறுக்குவது என்பது என்ன? ஒருவரை அச்சப்படுத்த முயற்சிப்பது. The terrorists are arm twisting the government. தீவிரவாதிகள் அரசாங்கத்தை என்ன செய்கிறார்கள்? பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆட்களை கடத்தல், போலீஸ்காரர்களை சுடுவது என்று அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஆம் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். டேக் அப் ஆர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? ஆயுதங்களை கையிலே எடு என்ற அர்த்தம். getting ready to go for war, போருக்கு தயாராகுதல். the people took up arms against the dictator. dictator என்றால் என்ன? சர்வாதிகாரி. சர்வாதிகாரிக்கு எதிராக மக்கள் ஆயுதங்களை கையிலே எடுத்தார்கள் போர் தொடுப்பதற்காக. அப் இன் ஆர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? கோபத்துடன் எரிச்சலுடன் சண்டையிட தயாராகுவது. இங்க she was up in arms when her husband didn't take her for picnic as she promised. பிக்னிக் என்றால் என்ன? பொழுதுபோக்குக்காக ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்வது. கணவன் சத்தியப்படி அவன் அழைத்து செல்லவில்லை மனைவியே. ஆதலால் மனைவி கோபப்பட்டு கணவனுடன் சண்டையிட தயாராகி கொண்டிருக்கிறாள் என்று அர்த்தம். at arm's length என்றால் என்ன? ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்க. அப்படி என்றால் என்ன? கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒதுங்கியே நில்லு, தள்ளி வையவர்களை ஒதுங்கியே இரு என்று வருகிறது. when moving with strangers keep them at arm's length. அப்ப முன்பின் அறியாதவர்களை அவர்களுடன் பழகும் போது அவர்களை ஒரு கிட்ட நெருங்க விடாதே, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்க என்று வருகிறது. ஆம் என்ற லெக் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே பணம். ஆம்னா தெரியும் கை, லெக் என்றால் என்ன? கால். ஆங்கிலத்திலே ஆம் என்ற லெக் என்ற சொற்றொடர் வந்துவிட்டால் அதிக அளவிலே பணம் என்று அர்த்தம். இங்கே he wants arm and a leg to live lavishly. lavishly என்றால் ஆடம்பரமாக. அவன் ஆடம்பரமாக வாழ்வதற்கு பணம் நிறைய தேவைப்படுகிறது. ஸ்ட்ராங் ஆர்ம் டாக்டிக்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான முயற்சிகளை செய்து பார், விளைவுகளை உண்டாக்குவதற்கு. நல்ல விளைவுகள் உண்டாவதற்காக கடுமையான முயற்சிகளை செய்து பார். The CBI used strong arm tactics to get the truth from the corrupt politicians. அப்ப லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளிடமிருந்து உண்மையை பெறுவதற்காக சிபிஐ என்று சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய புலனாய்வுத்துறை பல முயற்சிகளை செய்தது உண்மைகளை வர வைக்க. ஷாட் இந்த ஆம். இப்ப கையில ஒரு ஊசி இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம்னா ஒரு ஷாட், அது ஒரு உற்சாகம் என்று என்ற அர்த்தம். ஷாட் இந்த ஆம் என்றால் ஒரு உற்சாகம். சாஃப்ட்வேர் டாமினேஷன் பை இந்தியா இன் த வேர்ல்ட். அப்ப மென்பொருள்
துறையிலே இந்தியா உலகத்தின் சிறந்ததாக இருக்கிறது. இது நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு ஊக்குவித்தல். ஷார்ட் இந்த ஆம் என்றால் ஊக்குவித்தல் என்று வருகிறது. ஆம்பிட், ஆம்பிட் பொதுவாகவே ஆம்பிட் என்றால் இந்த இடத்துல கையுக்கும் அந்த இடத்துல வருகிறது. அக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆம்பிட், அது உபயோகமற்ற இடம் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. சம் ஆஃப் த சி ரிசார்ட்ஸ், சி ரிசார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கடற்கரை ஓரம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகள் ஆர் இந்த ஆம்பிட் ஆஃப் சென்னை. சென்னைக்கு உபயோகமற்ற இடங்களிலே தொலை தூரத்திலே இருக்கிறது. 30 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் என்று தள்ளி வைத்து இருக்கிறது. ஸோ ஷூர் அஸ் காட் மேட் லிட்டில் கிரீன் ஆப்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? உறுதியாக. ஆப்பிள் ஆஃப் ஒன் சை என்றால் என்ன? அது அதிக நேசிக்கக்கூடிய. ஆப்ரான், கட் த ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுவது. டைட் டு ஒன்ஸ் ஆப்ரான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருத்தல். ஆர்ம் ட்விஸ்டிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை அச்சுறுத்தல். டேக் அப் ஆர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? துப்பாக்கிகளை ஏந்து சண்டையிடுவதற்காக. அப் இன் ஆர்ம்ஸ் என்றால் ஒருவர் கேவலப்பட்டு அவமானப்படுத்தி அதனால் கோபம் விட்டு சண்டையிட தயாராகுதல். அட் ஆர்ம்ஸ் லெங்த் என்றால் என்ன? அதிகமாக நெருங்க விடாதே மற்றவர்களை. அடுத்ததாக ஆர்ம் அண்ட் லெக் என்றால் மிக அதிக அளவிலே இருக்கக்கூடிய பணம். ஸ்ட்ராங் ஆர்ம் டாக்டிக்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான முயற்சிகளை செய்தல். ஷார்ட் இந்த ஆர்ம் என்றால் என்ன? ஒரு உற்சாகம், ஒரு உந்துதல். ஆம்பிட் என்றால் என்ன? உபயோகமற்ற இடம். ஸோ இத்தனை சொற்றொடர்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை கார்ப்பரேட் ரீதியாக டெவலப் பண்ணி நன்றாக பேச முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.